கேபாம் போட்டுடலாமா? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் ஆரம்பிச்சிடலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு எம்டி சலூன் பிளாக். எப்பவுமே நூடுல்ஸ் நான் தண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ தான் நல்லா வேகும், கொஞ்சம் சூப் வரையும் பிடிக்கலாம். நான் ஆனியனும் கேப்சிகமும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்கோசரம். கட் பண்ண ஆனியனும் கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஆனியன் கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்ல, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசி இருந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் நூடுல்ஸாக ப்ளைன் நூடுல்ஸாக சாப்பிடலாம். ஆக்சுவலாக 2 பேக் இருக்குது. மிக்ஸ் 1, இது மிக்ஸ் 1, இது மிக்ஸ் 2. இது வந்து ப்ரீ மிக்ஸு, இது வந்து சீசனிங்கு. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீசனிங் போடுறேன். வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி பார்க்கும் போதே பயமாக இருக்குது. இல்லை ப்ரீ மிக்ஸ்னு போட்டிருக்குது, ஆனால் மிக்ஸ் 2ன்னு போட்டிருக்குது. நான் வந்து மிக்ஸ் 1 ஆல்ரெடி போட்டேன். இது வந்து நான் ப்ரீ மிக்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணிடலாம்.
லோ ஃப்ளேமில் 2 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். அப்புறம் பிளேட்டிங் பார்த்துடலாம். டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? வாங்க. காரம் வந்து லிப்ஸ்லேயும் நாக்குலேருந்து அதிகமாக இருக்குது. முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணலாம். காரம் காது கேறுது. வெயிட் பண்ணு. ரொம்ப காரமாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணுங்க. குக் பண்ணியாச்சு, சாப்பிட்டேன். ஸ்பைஸியாக இருக்குது. கிட்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். அடல்ட்ஸு உங்களுக்கு வந்து ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். கூட வந்து வெஜிடபிள்ஸு எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.